Glory be to God. Amen. Hallelujah. Amen. We need to know the Lord intimately. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. In Job chapter 42 verse number 10, we see a very blessed nature of God. ಯೋಬ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾದಂಥ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Job prayed for his friends and the Lord made Job successful. Then the Bible says the Lord gave him twice as much as he had before ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯೋಬನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಬಳಿಕ, in Kannada it is so beautiful, then, hallelujah, after he prayed for his friends, God, restored Job. Then the Bible says, ಅವನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ 2ರಷ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. Very important thing it is. Two things about God here. These two things are very important. Hallelujah. God not only restores the things that are lost in our lives, but also He is a great giver. He gives us double portion. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. ದೇವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಮೆನ್, 2ರಷ್ಟು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತೆಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ತರ್ತಾನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ನೋಟಿಸ್ ದೇರ್, ಬಳಿಕ, ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, after Job prayed for his friends, the Bible says, we need to do something in order to experience the restoration work of God in our lives, in order to receive the double portion blessings from the Lord. We have to do what it is. Then, once we do our part, God will do His part. He is faithful. Amen. What is our part? Look at the life of Job. He remained faithful to God. Hallelujah. He stuck closely to God. He never left. Though he went through the shadow of the valley of death, hallelujah, though there was terrible loss in his life, never left the Lord. He was faithful to God. God is faithful, and if we remain faithful in all that we go through in life, God is a restorer. Not only restorer, He will bless us with double portion. Hallelujah. ಯೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಇಕ್ಕಟ್ಟು, ನಷ್ಟ ಆತನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಳಿಕ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 2ರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Let us be faithful to God and let us stick to Him closely, intimately. God will restore and He will bless us with double portion. God bless this word. ದೇವರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಷ್ಟ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋಣ. ದೇವರು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ 2ರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. God bless you. Amen.